మనతో పాటు ప్రెసెంట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ సంగీత గారు ఉన్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడదాం. హలో మ్యామ్. హాయ్. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీ చేతుల ద్వారా 2 బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయడం? ఇంతమంది ఒక మదర్ అండ్ ఫాదర్ కలలు నెరవేరుతాయి, హాస్పిటల్స్ మంచి హాస్పిటల్ వచ్చి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఇది మీరే ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది బికాజ్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ రియలీ బెనిఫిటెడ్ అండ్ అందరికీ పిల్లలు అన్నది ఐ థింక్ ఫర్ ఎవ్రీ కపుల్ అదే లైఫ్ కంప్లీట్గా ఫీల్ అవుతారు. సో వెన్ దే హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వెన్ దర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ అండ్ సమ్వన్ ఇస్ గివింగ్ దట్ సొల్యూషన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కేర్ అన్నప్పుడు ఐ థింక్ దట్స్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్. ఇది వరకు మీరు చాలా లాంచ్ చేసి ఉంటారు, ఎన్నెన్నో షాపింగ్ మాల్స్ చేసి ఉంటారు. ఇది 49 చేసాక మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? సి మేబీ ముందు ఒక 15 సంవత్సరాల ముందు చేస్తుంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యాడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. బట్ ఈ రోజు ఐఎమ్ అ మదర్ and I know how much my child plays a role in my life and naku santosham, my life, everything is my child. So ala unnappudu this is I can understand the value of the place. I think otherwise if only I wasn't a mother or I don't have a kid, I think this I can't even explain it. It is so emotional. That is the whole. హీరోయిన్ గా మీకు ఒక ఫుల్ఫిల్నెస్ ఇస్తుందా? లైక్ మదర్ లాగా ఫుల్ఫిల్నెస్ ఇస్తుందా? డెఫినెట్గా మదరే అండి. దెర్ ఇస్ నో ఎమోషన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అ మదర్. అండ్ ఎక్కడ ఏ పని చేస్తుంటే మార్నింగ్ మా పాప దగ్గర నుంచి హలో అమ్మా అని ఒక that word, you know, that just makes my day. Ferty9 లో ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా 25% discount ఇస్తున్నారు for IVF treatments, and the consultations and the test are all free. So please come and get yourself treated well and do your consultation for free of cost and all your tests. And this offer is valid from June 15th to July 15th. And Ferty9 ante Santanam and Ferty9 ante Santosham. So good luck to everyone. Thank you, ma'am.